Good morning, students. We are discussing a chapter called excretory products and their elimination. In this chapter, in the previous classes, we learned structure of human kidney, then a different excretory organs in different type of animals, okay, as well as the three group of animals classified on the basis of major nitrogenous waste. Those three group of animals are ammonotelic, ureotelic and uricotelic animals. In this class, we are going to study a formation of urine process. We know that in human being, the kidney is able to filter the urea from the blood. In the kidney, the structural, functional and filtering units are called nephron. Such nephrons are able to filter the urea from the blood. In the last classes, we know the structure of kidney as well as structure of nephron. Let us study in the nephron how the urine is formed. Urine formation or formation of urine or physiology of urine formation. The formation of urine is taken place in three steps. One is called glomerular filtration. One is called glomerular filtration. Second one is called, a second step is called as a reabsorption. Reabsorption. Okay. Then third one is called nothing but a tubular secretion. Okay. A tubular secretion. One is nothing but a glomerular filtration. Second one is a called as tubular reabsorption, and third one is nothing but a tubular secretion. Tubular secretion. Okay. Then let us study these steps one by one. First one, the function of nephron is nothing but to produce urine. To produce urine. Okay. Then the urine formation takes place in three steps. One is glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. When it comes to the first one, glomerular filtration, it is also called as ultrafiltration. Ultrafiltration. Okay. The glomerular filtration or ultrafiltration is defined as the process of filtration of substances from glomerular blood into the lumen of the Bowman's capsule in the form of nephric filtrate. Such process is called a glomerular filtration. Once again, the process of filtration of substances from glomerular blood into lumen of Bowman capsule in the form of nephric filtrate. Okay. The glomerular major function nothing but the filtration of blood. So the question is how the glomerular able to filter the blood. So the in the glomerular, the blood is filtered by three blood pressures. The blood is filtered by three blood pressures. Glomerulus ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ
ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂರು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಆ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್, ಇದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಇದು ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್, ಇದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲು, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ GHP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, the 3 pressures like one is glomerular hydrostatic pressure, second one is glomerular osmotic pressure. This pressure is also called blood colloidal pressure. Then third one is a capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure. Okay, so first pressure is glomerular hydrostatic pressure, GHP, glomerular hydrostatic pressure. Second one is glomerular osmotic pressure, GOP. Then third one is nothing but the capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure. These three pressures able to filter the urea from the blood in glomerulus. So what happens in the afferent arteriole, the urea blood comes into the nephron of the glomerulus of the nephron. The glomerulus, along with 3 pressure, the urea is filtered from the blood. The filtered blood goes outside in the afferent arteriole. Okay, afferent arteriole. See here, when come to the first one, glomerular hydrostatic pressure. It is the pressure developed in the glomerulus due to the flow of blood. Here one thing is, the afferent arteriole is wide in nature, the afferent arteriole is narrow in nature. Okay. The glomerular hydrostatic pressure is a pressure developed in the glomerulus due to the flow of blood. Second is GOP, glomerular osmotic pressure. Okay, this pressure is exerted by proteins found in the glomerular blood. This pressure is exerted by proteins found in the glomerular blood. Okay. Then third one is CHP, capsular hydrostatic pressure. This pressure is exerted by Bowman's capsule. So that capsular hydrostatic pressure. Then what is the glomerular hydrostatic pressure? The glomerular hydrostatic pressure is 75 mmHg. Then glomerular osmotic pressure is nothing but 30 mmHg. And capsular hydrostatic pressure is nothing but 20 mmHg. Okay. Then the glomerular hydrostatic pressure, it is a positive pressure. It means it favors the filtration of blood. Second one, glomerular osmotic pressure. It is 30 mmHg. It is negative pressure because it resists the filtration of plasma. Then third one, capsular hydrostatic pressure. It is about 20 mmHg.
This is also negative pressure, it resists the filtration of plasma. Okay. When come to the a total amount of pressure, blood pressure exerted in glomerulus, how much is this? We are going to know this. We are going to know the just what the glomerular hydrostatic pressure is there. All the pressure we are going to minus it. That means glomerular hydrostatic pressure, how much? 75 minus glomerular osmotic pressure is 30. Okay, 30. Where what the glomerular hydrostatic osmotic pressure is there, capsular hydrostatic pressure is there, both we are going to make the plus, that is we are going to add. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಎರಡೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 30 + 20 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 75 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 25 mmHg. 20 ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 25 mmHg ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ GHP. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 75 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 30 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 30 + 20 ಇದನ್ನು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರಲ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಸಮೇತ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆಯೋ GHP, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 75 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 25 mmHg ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರು ಈ ಗ್ಲಾಮರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಯೂರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿಯಾನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ both the kidneys, what the nephrons are there, all the nephrons are able to filter the all the nephrons are able to produce the 180 liters of nephric filtrate. Okay, nephric filtrate nothing but the primary urine ಅಂತಾನೂ ಸಮೇತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನೀಸು ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ನೋಡಲಿ, ಈಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. An average 1,100 or 1,200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. Okay, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 1/5 ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 1,100 or 1,200 ml of blood is filtered by both the kidneys. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟಿಗೆ? 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 3 ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಯೂರಿಯಾ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 3 layers ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್. ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಸಮೇತ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡೋಥಿಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್.
Bowman's capsule. Next, basement membrane between the Bowman's capsule and glomerulus. ಈ ಮೂರು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಮ್ ಆಫ್ glomerular blood vessels, second epithelium of Bowman's capsule, third one is basement membrane between the Bowman's capsule and also glomerulus ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬರೋಣ, the epithelial cells of Bowman's capsule. The epithelial cells of Bowman capsules we are called as podocytes. Podocytes. In between the podocytes, the minute space is present that is called as a filtration slits or slit pores ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಡೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ Bowman's capsules are called as a podocyte. Between the podocytes, what the space is there, that space is called as a filtration slits or nothing but the slit pores ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So the blood is filtered so finely through these membrane. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಡೋಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬಹಳ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ದ Bowman's capsule. Bowman's capsule ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ಸು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ದ ಈ ಪೊಡೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ efferent arteriole. Then what the filtrate is there, the filtrate is comes into the proximal connected tubule. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಫ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nephric filtrate or primary urine. What is meant by nephric filtrate or primary urine? Nothing but the glomerulus filter the blood the glomerulus able to filter the blood. Such filtrate comes into the proximal connected tubule, that is called as a nephric filtrate or nothing but the primary urine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The nephric filtrate or primary urine contains both essential and non-essential materials like water, glucose, amino acid, fatty acids, vitamins, ions like potassium, sodium, bicarbonate, and waste materials like urea, uric acid, ammonia. Okay, this filtrate we are called as a primary urine or non-selective filtration or nephric filtrate ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಫ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಈಗ ಬರೋಣ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 125 ml ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 125 ml ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಯಿತು. The kidneys have inbuilt mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. ಈ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ
ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. JGA, juxtaglomerulus apparatus. Juxtaglomerulus apparatus means it is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal cannulated tubule and the afferent arteriole at the location of their contact is called juxtaglomerulus apparatus. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆಪರೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲು? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಈ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲು ಮತ್ತು ಈ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲು ಯಾವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೀಜನಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಜಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ afferent arteriole is called as a nothing but the juxtaglomerulus apparatus. ಸರಿ, ಇದು afferent arteriole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು efferent arteriole ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 125 ml, 125 ml ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಫಾಲ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ juxtaglomerulus cells to release the renin which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the glomerular filtration rate back to normal. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೆನಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ದಿಸ್ ರೆನಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ಆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 99% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೀಅಬ್ಸರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in the 180 liters only 1.5 liters is goes outside as a urine. Remaining 99% of a nephric filtrate or primary urine is reabsorbed by this nephron ಮಾಡ್ತಾ ಅದು reabsorb ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ವಾಟರ್ ಸಮೇತ ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾವು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಇವನ್ ದೋ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಾವು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ process is taken place proximal connected tubule, loop of Henle, and then next distal connected tubule as well as a collecting duct. So loop of Henle ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 50% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 14.5% ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ important is there. So the reabsorption of water nearly 5% in distal connected tubule, 4.5% in collecting duct. This reabsorption process is carried by a one hormone called as anti-diuretic hormone, ADH hormone. ADH ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. What happens in the tubular secretion? The process of secretion of substances from the process of secretion of substances from peritubular capillaries to a nephric filtrate. Nephric filtrate ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪೆರಿಟ್ಯುಬುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ನ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಫ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1.5 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಕೊನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೆಫ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ 1.5 ಯೂರಿನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The tubular secretion is also an important step in urine formation. It helps the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids. ಅದು ಸಮೇತ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀಫಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. The formation of urine is carried 3 steps. One is glomerular filtration, is also called as ultrafiltration. Second, tubular reabsorption. Third, tubular secretion. The formation of urine is taken place in nephron. Okay. First, the glomerular filtration. Blood comes to the glomerular. In the glomerular, the 3 pressures are exerted. One is called a glomerular hydrostatic pressure. It is about 75 mmHg. It is a positive pressure. It favors the filtration of blood. Second, glomerular osmotic pressure. It is exerted by proteins found in the glomerular blood. It is about 30 mmHg and it is a negative pressure. It is resists the filtration of blood. Third one is capsular osmotic pressure. It is exerted in Bowman's capsule. It is about 20 mmHg. It is also a negative pressure, resists the filtration of the blood. These 3 pressure able to filter the blood. The net amount of pressure, blood pressure in the glomerulus is 25 mmHg. This amount of pressure able to filter the urea from the blood. Along with these 3 pressures, the 3 layers are there. One is called as a endothelium of glomerulus, epithelium of Bowman capsule, and basement membrane between the Bowman's capsule and glomerulus.
Okay, this especially when come to the epithelial cells of the Bowman capsule are called as a podocytes. In between the podocyte, the presence of a slit pores or filtration slit. These are able to filter the urea from the. So these are able to filter the blood. Okay. After the filtration, the filtered blood goes into the efferent arteriole. After the filtration, the filtrate which comes to the proximal colonic tubule, that filtrate is called as a primary urine, or it is also called as a nephric filtrate, or it is also called as a non-selective filtrate. Okay. In this, so here what happens? Glomerular filtration rate, amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called as a glomerular filtration rate. The glomerular filtration rate is 125 ml per minute, per day 180 liters. This glomerular filtration rate is regulated by juxtaglomerulus apparatus, JGA, which means sensitive region is formed between distal connective tubule and afferent arteriole. Second, so in this, the first step is over. Second step begins in the proximal connected tubule. The reabsorption, in the nephric filtrate or primary urine, when it comes to the proximal connected tubule, the primary urine contains essential and non-essential materials. The proximal connected tubule is able to reabsorb the essential materials. Either passively or actively. Okay. Then the filtrate moves into the loop of Henle. The loop of Henle able to reabsorb the 15% of water. Then the filtrate moves into the distal connective tubule. The distal connective tubule able to filter the 5% of water with the help of ADH hormone, antidiuretic hormone. Then the filtrate goes to the collecting duct. The collecting duct able to filter the 4.5% of water, able to reabsorb the 4.5% of water with the help of ADH hormone. Now, in this, the second step is completed. Then third step, tubular secretion. The tubular secretion is taken place in distal connected tubule. The distal connected tubule is able to secrete the hydrogen and potassium ions to make the concentration of the urine or nephric filtrate. So the distal connected tubule, at the end of the distal connected tubular secretion, the 180 liters of the nephric filtrate is converted into 1.5 liter of urine. So in this, what happens? The formation of urine process is completed. Okay. In the next class, we are going to discuss the concentration of urine formation, the concentration of urine. So the norm concentration of urine. Okay. Thank you.